Welcome to TEJAS ACADEMY classes. So let's start our current affairs session of today. Okay. So let's start first the part 1 of our current affairs, and for the part 2 you need to download the TEJAS ACADEMY app and view the second part of our current affairs session. Okay. So first thing. So recently we have seen in the news about SSLV D2, right? SSLV D2 was in the news previously about the successfulness of launching the SSLV D2, right? What is SSLV D2 is Small Satellite Launching Vehicle D2, right? Small Satellite Launching Vehicle D2. Previously it was launched but failed in launching the satellites, but this time it is successful. 2 days back in the news we have seen about SSLV D2. Now we have to understand about the New Space India Limited. Okay, why New Space India Limited connected to SSLV D2 important means, see manaku New Space India Limited anedi nodal agency anamata. Okay, New Space India Limited anedi nodal agency for launching Small Satellite Launching Vehicle D2 ni launch chesina nodal agency entante it is a New Space India Limited. Okay, New Space India Limited. Manaku space lo DRDO, ISRO, okay, Department of Space, okay, as well as we need to learn about New Space India Limited as well as Antrix Corporation. ఇవన్నీ కూడా the important agencies or the departments, heads of the organizations working related to the space. Very important for our competitive examinations. Now let us see. New Space India Limited, first of all it is a Government of India company under Department of Space. This comes under what? Department of Space. This is a Government of India company. Government of India company. So it is wholly owned by whom? Government of India. The first we have to know. Okay. So nodal agency responsible for providing end-to-end SSLV launch services for customer satellites. Okay. For the customer satellites, this is which is the nodal agency for launching the customer satellites through SSLV. It is a New Space India Limited. So New Space India Limited anedi taking the initiative in launching the satellites of the customers through using small satellite launching vehicles. Okay. And where is the New Space India Limited located is, the headquarters is Bangalore. The headquarters is Bangalore. Now, as I said you that New Space India Limited is a public sector undertaking, right? Public sector undertaking. It's a commercial arm of the ISRO. What is meant by commercial arm? See, always remember we have ISRO, satellites and all our satellites, mainly mentioned about satellites, and we also have DRDO, the research organization in terms of the defense. So all these, whatever the new manufacturing technologies or new technologies that are brought into the space are commercialized, means what sold to the other countries if required from the India through an agency called, through an Indian company called as New Space India Limited. అంటే ఇస్రో తయారు చేసినటువంటి న్యూ టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని కూడా వేరే కంట్రీస్కి సేల్ అవుట్ చేయడానికి ఒక యూజ్ చేసే ఉండే ఒక కమర్షియల్ వింగ్ అనమాట. దిస్ ఇస్ నాట్ రీసెర్చ్ వింగ్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒకటి స్పేస్ ఉందనుకోండి, మనకు రీసెర్చ్ వింగ్ ఉంటుంది, కమర్షియల్ వింగ్ ఉంటుంది. రీసెర్చ్ వింగ్ ఏం చేస్తుంది? కొత్త టెక్నాలజీస్ని, కొత్త శాటిలైట్స్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ని, రియూజబుల్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ని, లేకపోతే మనకు మిలిటరీ డిఫెన్స్ సంబంధించినటువంటి ఆల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అన్నింటిని డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇలా చేసిన న్యూ ప్రోడక్ట్స్, న్యూ టెక్నాలజీస్ అన్నింటినీ వేరే కంట్రీస్కి కూడా సేల్ చేస్తారు. సో ఆ సేల్ చేసేది ఒక పర్టికులర్ వింగ్ ఎవరంటే ఇట్స్ కాల్డ్ as a commercial arm. అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సేల్ అండ్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ఇట్, రైట్? సో ఫర్ ద ఇస్రో ద కమర్షియల్ ఆర్మ్ ఇస్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఈ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయిందంటే, ఎస్టాబ్లిష్ చేశారంటే 2019లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఓకే. సో నౌ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్. అండర్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్. Objectives. Let us see now what are the objectives of New Space India Limited. New Space India Limited యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ స్మాల్ శాటిలైట్ టెక్నాలజీ టు ఇండస్ట్రీస్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్. నెక్స్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ ఎస్ఎస్ఎల్వి ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ. అంటే స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం అనమాట. ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీ తోటి కొలాబరేషన్ చేస్తూ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి.
నెక్స్ట్ ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ బై ఇస్రో సెంటర్స్. ఇంకోటి ఏంటి ఇస్రో తయారు చేసినటువంటి కొత్త టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని కూడా వేరే కంట్రీస్కి టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్స్ కింద షేర్ చేయడం అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఓకే, అండ్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ వన్ మోర్, మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద రెండు ఉన్నాయి, న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ as well as Anthrax Corporation Limited. This is also the commercial marketing arm. And these also the function is to selling and purchasing of the arms that are prepared by ISRO as well as DRDO సంబంధించినవన్నీ కూడా మార్కెటింగ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు వేరే ఇంటర్నేషనల్ కంట్రీస్ తోటి అంటే ఇట్ ఈస్ ది Anthrax Corporation Limited. ఇది ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 1992. అది న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది 2019. అంటే మనకు స్పేస్ వచ్చేసరికి మన ఇండియన్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఇస్రో కానీ DRDO కానీ డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీస్ కానీ న్యూ వెహికల్స్ని కానీ టెక్నాలజీస్ కానీ న్యూ వెహికల్స్ కానీ అన్నిటినీ కూడా కమర్షియలైజ్ చేయాలనుకుంటే ఏ ఏజెన్సీ వద్ద కమర్షియలైజ్ చేస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ Anthrax. న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది 2019, Anthrax అయితే 1992. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ మనకు న్యూ స్పేస్ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేది మోర్ కన్సర్న్డ్ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ SSLV టెక్నాలజీ టు ఇండస్ట్రీస్ అనమాట. అది ఇండస్ట్రీస్కి అయినా అవ్వచ్చు లేకపోతే ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్కి అయినా కూడా ఎక్కువగా స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ ట్రాన్స్ఫర్ డెవలప్మెంట్స్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదొక్కటి చిన్న మైనర్ డిఫరెన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ సో వై ద Anthrax కార్పొరేషన్. మనం Anthrax చదివాం కదా, ఈ స్పేస్లో Anthrax కార్పొరేషన్ అనేది మార్కెటింగ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ఇస్రో అని. అంటే ఇస్రో చేసిన టెక్నాలజీస్ని శాటిలైట్స్ని వేరే కంట్రీస్కి మార్కెటింగ్ చేయాలంటే ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఏజెన్సీ ఏంటి అంటే కార్పొరేషన్ ఏంటంటే Anthrax కార్పొరేషన్. ఈ Anthrax కార్పొరేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ప్రమోషన్ అండ్ కమర్షియల్ కమర్షియల్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ది స్పేస్ ప్రోడక్ట్స్, టెక్నికల్ కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్డ్. అంటే మనం డెవలప్ చేసిన టెక్నాలజీస్ని, కన్సల్టెన్సీస్ని, స్పేస్ ప్రోడక్ట్స్ని అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రియల్ కెపబిలిటీస్ ఇన్ ఇండియా, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ని చూసుకునే పర్టికులర్ ఏజెన్సీ ఇండియాలో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద ఎవరు అంటే ఇట్ ఈస్ Anthrax కార్పొరేషన్. ఇట్ ఈస్ Anthrax కార్పొరేషన్. So those all the nodal agencies that are involved in making of the SSLV. Now SSLV ఏంటి, మన ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం ఆల్రెడీ. అసలు ఎలాంటి శాటిలైట్స్ని SSLV పంపించింది, SSLV D2 పంపించింది అనేది చూసాం మనం. ఇప్పుడు జనరల్గా స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అంటే ఏంటో విల్ సే ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ అన్ 3-stage లాంచ్ వెహికల్. అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ఏ 3-stage లాంచింగ్ వెహికల్. 3 సాలిడ్ ప్రొపల్షన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. అంటే లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ స్టేజ్ ఉంటుంది, 3 సాలిడ్ స్టేజ్ ప్రొపల్షన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లిక్విడ్ ప్రొపల్షన్ స్టేజెస్ ఉంటాయి. ఇదేం లాంచ్ చేస్తుందంటే మినీ మైక్రో నానో శాటిలైట్స్ని ఒక 500 కిలోమీటర్స్ ఆర్బిట్లోకి పంపించడానికి ఈ పర్టికులర్ SSLV అనేదాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. టు వాట్ రేంజ్ ఆఫ్ కిలోమీటర్స్, 500 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్లోకి పంపిస్తుంది. ఎన్ని కిలోగ్రామ్స్ అంటే 10 to 500 కిలోగ్రామ్స్ వరకు ఉన్న శాటిలైట్స్ని ఇది పంపిస్తుంది. ఎక్కడి వరకు 500 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ వరకు SSLV వెహికల్ అనేది పంపిస్తుంది. దిస్ ఇస్ మెయిన్లీ స్మాల్ శాటిలైట్ లాంచింగ్ వెహికల్ అనమాట. నెక్స్ట్, అండ్ దిస్ కెన్ బి అసెంబుల్డ్ బోత్ హారిజంటలీ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెర్టికల్లీ. అండ్ దిస్ ఇస్ అన్ లో కాస్ట్, లో టర్న్ అరౌండ్ టైం, లాంచ్ ఆన్ డిమాండ్ ఫీజిబిలిటీ, డిమాండ్ మీద లాంచ్ చేస్తారు. మినిమల్ లాంచ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్స్, లాంచ్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అయ్యేటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా చాలా మినిమల్గా ఉంటుందన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లో కాస్ట్, లో టర్న్, లో కాస్ట్, లో టర్న్ అరౌండ్ టైమ్, లాంచ్ ఆన్ డిమాండ్ ఫీజిబిలిటీ, మినిమల్ లాంచ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిక్వైర్మెంట్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది SSLV. అండ్ రీసెంట్గా SSLV D2 లాంచ్ చేసినటువంటి శాటిలైట్స్ ఏంటంటే EOS అంటే ఏంటి, ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్. ఇది ఎవరు ప్రిపేర్ చేశారంటే ఇస్రో చేసినటువంటి ఎర్త్ అబ్జర్వేషన్ శాటిలైట్ని లాంచ్ చేశారు. సెకండ్ జానస్ 1. ఈ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేషన్ని బిల్డ్ ఎవరు చేశారంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్. అంటే యునైటెడ్ స్టేట్స్ డెవలప్ చేసిన జానస్ 1 టెక్నాలజీ శాటిలైట్ని కూడా ఎవరు పంపించారు, SSLV D2. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆజాదీ SAT 2.
ఏంటది ఆజాదీ SAT-2 శాటిలైట్. ఈ శాటిలైట్ యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ ఎ కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ అబౌట్ 750 గర్ల్ స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ఇండియా గైడెడ్ బై ద స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్. విల్ సీ అబౌట్ ద స్పేస్ కిడ్స్ ఇండియా ఏంటనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. సో 750 గర్ల్ స్టూడెంట్స్ అక్రాస్ ఇండియా ఆల్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆజాదీ SAT-2 శాటిలైట్. సో ఈ 3 శాటిలైట్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ పర్పస్. నెక్స్ట్, so that is all about the space SSLV small satellite launching vehicle D2. The next topic is Swayam. Okay, Swayam. So Swayam ఏంటో చూద్దాం. Swayam అంటే ఏంటంటే the study webs of active learning for young aspiring minds. What is this? Study webs of active learning for young aspiring minds అన్నమాట. Swayam అంటే it's study webs of active learning for young aspiring minds. Swayam. Okay, this is an e-learning platform developed by the government of India. What is meant by e-learning platform? Through electronic device. మామూలుగా ఓకే 1-to-1 డిస్కషన్ లైవ్ ఇంటరాక్షన్ కాకుండా త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా కనుక లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ జరిగితే దెన్ దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈ-లెర్నింగ్. ఆన్లైన్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ని ఫెసిలిటీ యూజ్ చేసుకొని ఓకే యూజింగ్ దాట్ పర్టికులర్ డివైజెస్ని బేస్ చేసుకొని ఇఫ్ ద లెర్నింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెడ్ ఫర్ ద యూత్ ఆర్ యంగ్ ఆర్ స్మాల్ చిల్డ్రన్స్ దెన్ దాట్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈ-లెర్నింగ్. E-learning is nothing but using your electronic devices and learning the subjects or learning the content that what you require. That is e-learning. Okay, so Swayam is what? E-learning. So this particular Swayam e-learning platform of the government of India has topped the other e-learning platforms. అంటే మిగతా అన్ని e-learning platforms అంటే కూడా ఎక్కువ ఎన్రోల్మెంట్స్ ఉన్న ఒక e-learning ప్లాట్ఫామ్గా it was in the news. That is Swayam. Very important. See here, almost 2.4 crore enrollments are there, okay, for the government run Swayam. Okay, for the government running Swayam. దీంట్లో ఏముంటుందంటే దిస్ ఈజ్ అ రిపాజిటరీ ఆఫ్ అబౌట్ 300 హై క్వాలిటీ మ్యాసివ్ ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 300 ఓపెన్ ఆన్లైన్ కోర్సెస్ ఉంటాయి ఈ ప్లాట్ఫామ్లో. ఓకే, దట్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై అకాడమిషియన్స్ ఫ్రమ్ టాప్ మార్క్డ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట. అంటే ఐఐటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి కదా, మోస్ట్లీ దే ఆర్ డెవలప్డ్ బై academicians from the top ranked institutions of India, and very important thing that all these courses are offered at the free of cost. That is Swayam. If you want, once you go into the Swayam portal and log into it, and you will find how many different kinds of the courses are kept and offered free by this particular e-learning platform అనేది మీకు అర్థమవుతుంది. You can check what is Swayam online using your devices. ఒకసారి మీ డివైజెస్ యూజ్ చేసుకొని you can also log into it and find out what all the different training programs or the courses that are offered and that which helpful for you. You can have it, that is for the free of cost. Okay, so ilaga 2.4 crores enrollments ఉండడం ద్వారా this has become one of the largest e-learning platform in India. Okay, and if you see, India is one of the big market for e-learning. E-learning ki India is a big market with revenue projected to $4.73 billion in 2023. ఎంత అంట? It is $4.73 billion. అంటే ఏంటి? That means e-learning platform projected, okay, how much revenue? $4.73 billions. Okay, so India is the biggest market for the e-learning. Okay. నెక్స్ట్, కీ ఇనిషియేటివ్స్ టు ప్రమోట్ ఈ లెర్నింగ్. అంటే మనకి ఇండియాలో ఇంకా ఇనిషియేటివ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకున్నటువంటి ఈ లెర్నింగ్ ప్లాట్ఫామ్ యొక్క ఇనిషియేటివ్స్ ఏంటో చూద్దాం. బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్, ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఈ లెర్నింగ్ బికమ్ వెరీ ఫెమిలియర్, వెరీ పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కోవిడ్, రైట్? డ్యూరింగ్ ద COVID-19 pandemic and later post COVID, people did not directly went into the schools, right? There is an online programs conducted by the by the school managements and college managements, such that the students are engaged with the education one or the other way. So during this COVID-19 pandemic, this concept of e-learning has gained a massive popularity. Okay, so e-Pathshala, this is going to provide e-textbooks with 300,500 plus curriculum content in English, Urdu, Hindi. Means whatever the textbook that you want, you can be available in 3 languages. That is e-Pathshala. You're going to have a e-learning book, okay, soft document of the textbooks. Next, Education 4.0 India initiative. This is nothing but
Education 4.0 India initiative is nothing but to address the learning gaps and make education accessible to all. ఓకే, ఆ ఎడ్యుకేషన్ని అందరికీ యాక్సెసిబుల్గా ఉంచాలని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇదేంటి, టెక్స్ట్ బుక్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎడ్యుకేషన్ యాక్సెసిబుల్ బై ప్రొవైడింగ్ ద క్లాసెస్. నెక్స్ట్ PM e-Vidya. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఇట్ యూనిఫైజ్ ఆల్ ఎఫర్ట్స్ రిలేటెడ్ టు డిజిటల్ ఆన్లైన్ ఆన్ ఎయిర్ ఎడ్యుకేషన్. అంటే ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి అన్నిటినీ కూడా కొలాబరేట్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దీక్ష. దీక్ష ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ నాలెడ్జ్ షేరింగ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ for knowledge sharing. This is talking about infrastructure. This is not about textbook, not about classes. Diksha is mostly of infrastructure development such that everybody can be connected for this e-learning. E-learning access ki andaru connected avvadaniki digital infrastructure ni develop chese project is called as a Diksha. Okay. So to offer school curriculum based engaging learning materials to student, teachers and parents. Ante materials kaani, okay, all these necessary facilities what all that required by the students is provided under this particular programs.